El murmullo del café ese apago por unos segundos. La anciana dejó su maleta a un costado de la mesa. El cuero estaba desgastado. Las costuras apenas resistían. El joven mesero, Santiago, se acercó con cautela, sujetando la libreta con manos temblorosas. Dice algo más que café, señora? Preguntó con voz amable. Ella levantó la vista. Sus ojos eran de un azul tan pálido que parecían recordar un cielo olvidado. Solo un poco de tiempo. Hijo, respondió con una sonrisa suave. Aquella frase descolocó a todos. En una mesa cercana, dos camioneros se miraron entre risas, murmurando que quizá estaba confundida. Una pareja joven la observó con lástima. Why desde el mostrador, la dueña del café, Marta, frunció el seno. Santiago, del que no puede cuidarse mucho rato, que aquí no es refugio, le susurró al oído. El muchacho asintió, pero al acercarse de nuevo, notó que la mujer sacaba algo de la maleta, un sobre viejo, amarillento, con un nombre escrito a mano. Marta Herrera. El joven se quedó paralizado. ¿Cómo tiene usted eso? Preguntó, sorprendido. La anciana lo miró con ternura. ¿Por qué van a entregarlo? Antes de que sea demasiado tarde. Marta, desde el mostrador, escuchó su propio nombre y camino hacia la mesa con pasos inseguros. Perdón, ¿me conoce? Dijo, tratando de disimular la incomodidad. La mujer sonrió. No todavía, susurró. Pero si conoce a alguien que la amo más de lo que usted imagina. El café, interrogado silencio. Santiago tragó saliva. Los camioneros dejaron de bromir. Marta se sentó frente a la anciana, sin entender nada. ¿Quién es usted? Preguntó casi en un susurro. La anciana tomó aire, acarició el sobre y dijo con voz temblorosa. Soy quien le permitió a su padre entregar esto, aunque me costara todos los años que me quedaban. El sobre cayó sobre la mesa con un leve golpe. En la esquina, el reloj marcó las 6:20, y el sonido de la lluvia pareció cesar. Marta no supo si abrirlo o salir corriendo. El silencio del lugar pasaba. Su padre murió buscándola. Continuó la anciana con lágrimas contenidas. Y me pidió que le dijera algo antes del final, del que nunca fue su culpa. La dueña del café se quedó inmóvil. Nadie se atrevió a decir una palabra. En los ojos de aquella desconocida había más verdad que en todos los años que Marta había intentado olvidar. El silencio dentro del café era tan denso que se podía escuchar el goteo del reloj de pared. Marta miraba el sobre como si pasara una tonelada. Aquellas palabras no fue su culpa, resonaban dentro de ella, removiendo memorias que creía enredadas. Mi padre, murmuró casi sin voz. Mi padre murió hace más de 30 años, en un accidente. La anciana asintió despacio. Eso fue lo que le dijeron, sí. Pero la verdad fue otra. Santiago, el mesero, no pudo evitar acercarse un poco más. Los clientes, atrapados por la tensión, permanecían inmóviles, olvidando el café frío frente a ellos. Su padre, Ernesto Herrera, continuó la mujer, trabajó conmigo durante la última etapa de su vida. Era un buen hombre, honesto, pero cargaba una tristeza enorme. Hablaba de usted, de cómo un error lo había separado de su hija. Nunca dejó de buscarla. Marta cerró los ojos. Recordó los gritos, las discusiones, el día en que él se marchó sin despedirse. Yo era una niña, dijo en voz baja. Todos dicen que nos había abandonado. La anciana negó con suavidad. No la abandonó.
Fue acusado injustamente un robo en la empresa donde trabajaba. No quiso ensuciar su nombre en el de su familia. Así que ese fue sin explications. Yo estuve allí. Juro que, si él no lograba limpiar su nombre, yo lo haría por él. Las manos de Marta temblaban. Él sobre parecía latir, como es adentro guardara la respiración del pasado. ¿Why por qué ahora? Preguntó, conteniendo el llanto. ¿Por qué después de tantos años? La anciana miró por la ventana. La lluvia había parado. Y un rayo de sol atravesaba las nubes, iluminando la mesa donde estaban sentados. Porque hoy cumplo 84 años, respondió con voz temblorosa. Y cada año desde que el murió, soñé con el día en que cumpliría su promesa. He buscado, en ciudades, en pueblos, preguntando por una mujer llamada Marta Herrera, dueña de un café en algún lugar del norte. Esta mañana, por fin la encontré. Santiago sintió un nudo en la garganta. Marta no podía hablar. ¿Y ese sobre? Preguntó apenas. Dentro de la verdad que su padre no pudo decirlo. Documentos, cartas, y una foto. Marta acarició el bordel sobre. Una lágrima cayó sobre el papel. Él siempre decía que algún día el amor de un padre vencería al olvido. Añadió la anciana con una sonrisa débil. Y parece que tenía razón. Marta sostuvo el sobre con ambas manos. Podía sentir el pulso de su propio corazón golpeando contra el pecho. Nadie en el café se movía. Hasta el vapor del café recién hecho parecía haberse detenido. Con un gesto lento, rompió el sello. Dentro había varias joyas amarillentas y una fotografía doblada con cuidado. La desplegó con temor. Un hombre joven, de mirada profunda, abrazando una niña de unos 8 años. Ella misma, en la esquina inferior, una fecha, 12 de marzo de 1989. Marta apretó los labios. Esta foto, susurró. La anciana asintió. Fue la última que se tomó antes de marchas. Me la entregó el día que lo despidieron. Me pidió que la guardara junto con esta carta. Las manos de Marta temblaban cuando comenzó a leer. La voz le salió entrecortada. Mi pequeña Marta, si estás leyendo esto, y es porque no logro regresar tiempo. No te fuiste de mi corazón en un solo día. Sé que crecerás pensando que te abandono, pero la verdad es que me alege para protegerte. Me culparon de algo que no hice. Si me cuidaba, tú y tu madre habrían sufrido conmigo. No tu valor para explicar entonces, porque no quería ver llorar por culpa de un adulto roto. Pero un día, cuando seas fuerte, entenderás que no todos los que se van, when. Algunos solo esperan ser perdonados. Siempre cree en ti, hija, con amor eterno. Papa. La voz de Marta se quebró al leer la última palabra. El papel tembló entre sus dedos. El silencio fue absoluto. Incluso los camioneros, que minutos antes reían, ahora miraban con los ojos vidriosos. No sabía nada de esto, dijo Marta con voz rota. Mi madre nunca me habló de su carta. En de él. La anciana bajó la mirada. Tu madre recibió otra carta. Dijo en voz baja, pero nunca la abrió. Murió creyendo que él los había traicionado. Yo, nunca tuve el valor de entregar esto. Hasta hoy. Marta se quedó mirando a la mujer durante un largo momento. ¿Y usted quién era para él? Preguntó, apenas un hilo de voz. La anciana sonrió con nostalgia. Fui su compañera de trabajo, y su amiga, pero también fui quien lo acompañó en sus últimos días. Cuando enfermó, solo hablaba de ti. Decía que no necesitaba descanso,
Solo la paz de saber que algún día su hija sabría la verdad. Las lágrimas corrían por las mejillas de Marta. Trina años susurró. Trina años creyendo que me había dejado. La anciana se acercó, y le tomó la mano. No la dejó Marta. La buscó hasta el último suspiro. En ese instante, Santiago trajo dos tazas nuevas de café, colocándolas frente a ambas sin decir palabra. Su gesto fue tan silencioso como el respiro que llenaba el lugar. Marta miró al techo, respiró hondo y cerró los ojos. Por primera vez en décadas, no sintió rabia, sino una paz profunda. El pasado, al fin, había dejado de pesar. Marta no soltaba la carta. La leía una y otra vez. Como al hacerlo pudiera recuperar los años perdidos. La anciana la observaba en silencio, con la mirada humida pero serena, como quien sabe que ha cumplido una promesa demasiado larga. El reloj del café marcaba las 7. Afuera, la lluvia se había transformado en un atardecer dorado, y los rayos del sol entraban por el ventano iluminando la mesa donde ambas mujeres comparten su historia. Gracias, susurró Marta, con la voz rota. No sé cómo agradecer el haber venido. La anciana sonrió débilmente. No me agradezcas a mí, hija, dijo. Agradece al camino. El me trajo hasta aquí. Santiago se quedó cerca, fingiendo limpiar una mesa, pero en realidad no quería perderse ni una palabra. La anciana parecía una figura salida de otro tiempo, alguien que cargaba con más pasado que equipage. ¿Puedo preguntarle algo? Dijo Marta con timidez. ¿Por qué hoy? ¿Por qué espero tanto para traerme esto? La mujer respiró hondo, como quien se prepara para soltar el peso de toda una vida. Porque durante muchos años no supe cómo encontrar, explicó. Y cuando al fin tuve una pista, mi cuerpo ya no respondía como antes. Hace 3 meses los médicos me dijeron que el corazón me fallara en cualquier momento. Así que tomé mi maleta, las cartas y los pocos ahorros que me quedaban, y me fui a buscar. Marta la miró con los ojos abiertos de par en par. ¿Había viajado sola todo este tiempo? Sola, respondió la anciana con una sonrisa tranquila, pero acompañada por la voz de tu padre. En cada estación, en cada pueblo, since como esa mi gira, no te rindas on, él te está esperando. Santiago sintió un nudo en la garganta. Marta, con los ojos brillantes, apretó las manos de la mujer. No debió hacer tanto esfuerzo, murmuró. Podría haber muerto en el intento. Interrumpió la anciana suavemente, pero habría muerto en paz. No hay mayor descanso que cumplir una promesa. Durante un largo silencio, solo se escuchó el suave golpeteo de las cucharas en las tazas. Marta no podía apartar la mirada de aquella mujer. Había en ella una calma que solo tienen los que ya no temen al final. ¿Sabe? Dijo Marta con voz baja. Siempre pensé que el perdón era algo que se pedía. Pero hoy entiendo que también se entrega. Y que a veces perdonar al pasado es la única forma de seguir viva. La anciana asintió, sonriendo con ternura. Tu padre decía lo mismo, susurró. Que el renser es una jaula invisible. En ese momento, el café volvió a llenarse de murmullos. Los clientes, emocionados, comenzaron a acercarse para despedirse de la anciana. Algunos con lágrimas, otros con sonrisas sinceras. Santiago le ofreció un trozo de pastel de la casa, insistiendo en que no podía ir sin probarlo. Ella lo aceptó, agradecida, mientras todos la rodeaban con una calidez que hacía años no sentía. Parece que su camino termina aquí,
Dijo Marta con una mezcla de tristeza y gratitud. La anciana negó suavemente. No, hija. El mío termina cuando tú vuelvas a sonreír de verdad. Marta sonrió por primera vez en mucho tiempo. Fue una sonrisa pequeña, pero real. En ese instante, el reloj marcó las 8, y has de luz iluminó a ambas mujeres como una fotografía viva. La del reencuentro entre el pasado y el perdón. Y esa noche, el café de Marta cerró más tarde que nunca. Afuera, el cielo estaba limpio, y el aire olía a tierra mojada. Dentro, las luces eran cálidas, suaves, como ese el lugar respirar alivio. La anciana descansaba en una silla junto a la ventana, observando como las gotas del rocío caen lentamente. Marta preparaba té, moviéndose con un cuidado maternal. No eran dos extrañas. Eran dos almas que el destino había decidido llenar en su último acto de justicia. ¿Sabe? Dijo Marta, sirviendo el té. Toda mi vida soñé con hacer de este café un lugar donde la gente se sintiera en casa. Pero creo que recién hoy se volvió eso, un hogar. La anciana sonrió, con la mirada perdida en la ventana. Los hogares no se construyen con paredes, hija. Se construyen con perdón. El reloj marcó las 9. Marta volvió con un álbum entre las manos. Lo abrió, mostrando fotografías antiguas, algunas descoloridas. Y es lo poco que me quedo de mi familia, dijo con voz suave. Si mi padre pudiera ver esto. Él lo vi, respondió la anciana. Está en cada cosa buena que hagas, en cada sonrisa que devuelves. El amor no desaparece, solo cambia de forma. Un silencio cálido llenó el lugar. Santiago, que observaba desde la barra, no pudo evitar sacar los ojos. Dona, dijo en voz baja. Gracias por traer luz a este sitio. Ella lo miró con ternura. No la trajo, hijo. Estaba aquí. Solo necesitaba que alguien abriera la ventana. De repente, la anciana se levó una mano al pecho. Marta se levantó alarmada. ¿Está bien? Preguntó con preocupación. La mujer asintió con una sonrisa tranquila. Sí, tranquila. Solo, el corazón, ya sabe que ha terminado su viaje. Marta la abrazó con fuerza, sintiendo el temblor de su cuerpo frágil. La anciana apoyó la cabeza en su hombro y susurró. Del mundo que on veo la pena creer en la bondad. Que nunca es tarde para cumplir una promesa. Y esa fue la última frase que dijo. Su respiración se hizo lenta, serena, y luego se detuvo. Afuera, el viento sopló suavemente. Como el camino la lavara, por fin a descansar. Marta Loro, pero no con tristeza, sino con gratitud. Sabía que esa mujer no había venido a traer solo una carta, sino también la paz que lavaba toda una vida esperando. Días después, el café cambió de nombre. Un nuevo cartel colgaba sobre la puerta. El camino de las promesas. Y justo debajo, una frase escrita a mano. Nunca juzgues lo que no entiendes. A veces, los viajeros más cansados traen los mensajes más puros. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Porque quizás, a la afuera, alguien sigue esperando una promesa que solo tú puedes cumplir.